Hello and welcome to AI Vidyarthi channel. My journey into Agentic AI. This is a Telugu vlog. రీసెంట్గా నేను ఒక ఏజెంటిక్ ఏఐ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అయ్యాను. జాయిన్ అయిన తర్వాత రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే ఈ స్ట్రక్చర్డ్ వేగా మనం నేర్చుకుంటున్న ప్రాసెస్లో నేను తీసుకునే నోట్స్ కానీ రిసోర్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అయితే వచ్చేసింది. అదేంటంటే వై డోంట్ ఐ స్టార్ట్ బ్లాగింగ్ ఇట్. ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను ఎందుకు ఇది పోస్ట్ చేయకూడదు, దీనివల్ల లాభం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే చాలా రకాల ఐడియాస్ వచ్చాయి. బట్ అందులో ఒక 4 నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఏంటంటే దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ అండ్ రికార్డ్ మై ఏఐ లెర్నింగ్ జర్నీ. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ సీ వాట్ ఐమ్ లెర్నింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ కెన్ షేర్ విత్ అదర్స్. అండ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ నేను ఐడెంటిఫై ఏఐ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ టూల్స్ అలాంగ్ ద వే. As an IT professional, I've been, in this transformational journeys, different type of transformational journeys for a long time. But AI transformation journey అనేది కంప్లీట్గా నాకు డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది. అందువల్ల ఏఐ రిసోర్సెస్ ఎవ్రీడే కొత్తవి వస్తున్నాయి, టూల్స్ కొత్తవి వస్తున్నాయి. కాబట్టి కొత్త ఏఐ రిసోర్సెస్ మనం చూసి దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అది అవసరమైతే వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే అది వేరే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది అనేది నా ఐడియా. ఆ తర్వాత ఎగ్జామిన్ ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏఐ. ఏఐని మనం రకరకాలుగా యూజ్ చేయవచ్చు, కానీ ఒక్కొక్క డొమైన్లో ఒక రకమైన పవర్ ఉంటుంది దానికి. సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏంటిది అవి కూడా చూడవచ్చు. తర్వాత ఫైనల్గా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేనేమి చూద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు 4 months కోర్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ మై ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. అండ్ అది యూజ్ చేసుకొని నా లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే ఏఐ రివల్యూషన్లో ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ టు సర్వైవ్, బికాస్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ గోన్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ షూర్. సో ఇదంతా స్టార్ట్ చేసేదానికి నేను ఒక మైండ్ మ్యాప్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ మైండ్ మ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ వాట్ ఐఎమ్ గోన్ డూ. ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ గ్రౌండ్ మీ in a way that it's going to be easy for me, how I can actually allocate my time, what I'm going to do. ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఒకటి రాస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు నా పర్పస్ ఏంటిది. సో వై ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ ఛానల్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఒక ఏజెంటిక్ ఏఐ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక కోర్సును స్టార్ట్ చేసి ఒక 4 months మనం కంటిన్యూస్గా నేర్చుకుంటున్న ప్రాసెస్లో వీ లెర్న్ ఎ లాట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 4 monthsలో నేర్చుకునేది ఖచ్చితంగా మనం యూజ్ చేస్తామా అని ఆలోచించాను. బట్ రియలిస్టికల్లీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తే మనం చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం, కానీ మనకు జాబ్లో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అది యూజ్ చేయకపోతే మాత్రం అట్ సమ్ పాయింట్ ఐ విల్ సే ఏదో నేర్చుకున్నాను కానీ ఏది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ప్రాక్టికల్గా ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు అలాగే జరిగింది నాకు. అయితే అది జరగకుండా ఉండాలంటే నేను కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా నోట్స్ తీసుకోవడమే కాకుండా దాన్ని ఎవరికైనా టీచ్ చేయాలి, లేదంటే నేను ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి, లేదా రికార్డ్ చేయాలి. సో ఐ థాట్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అదర్ దాన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఈ నా లెర్నింగ్ జర్నీని రికార్డ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నాను. ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ఇట్స్ బెనిఫిషియల్ అని నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఆఫ్టర్ సమ్ రీసెర్చ్. తర్వాత వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఛానల్. ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్ యాజ్ ఐ యామ్, ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నారైతే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ దే విల్ సీ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ జస్ట్ లెర్నింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్, ఈ ఛానల్లో దే కెన్ ఫాలో మీ ఆర్ దే కెన్ ఫాలో మై ప్రాసెస్ ఆర్ మై ద వే ఆఫ్ లెర్నింగ్, అండ్ మై రిసోర్సెస్ మే బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్, రైట్. తర్వాత హూ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అని ఆలోచించాను. ఇది ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది అని ఆలోచించాను. ఈ ఛానల్ ఎవరికైనా యూజ్ కావచ్చు. క్యాజువల్గా పాడ్కాస్ట్ లాగా వినొచ్చు, నేను అలాగే ప్లాన్ చేస్తున్నాను. లేదా ఎవరికైనా ఫాలో అయితే నేను ఈజీగా నేను నేర్చుకోవచ్చు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రియలీ ఏదో నేను బుక్కులు చదవాల్సిన అవసరం లేదు, యూట్యూబ్లు చూడాల్సి. వేరే యూట్యూబ్ అంటే ఏదో స్పెసిఫిక్ ఒక చిన్న టాపిక్ కాకుండా మొత్తం ఒక ప్రాసెస్ చూస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే
తెలుగులో చెబితే బాగుండు అని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఏదైనా టెక్నాలజీ గురించి ఈజీగా నాకు అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే నాకు యూనో ఐమ్ ఫ్రమ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ తెలుగు. నాకు తెలుగులో చెప్తే చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఎవరు చెప్తారని చూసే వాళ్ళలో నేను ఒకని ఫస్ట్. నేను అలాగే చూస్తుంటాను. ఎందుకో కానీ తెలుగులో చెప్తే నాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. దట్స్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్. సో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. అదే సక్సెస్. అందరికీ అదే సక్సెస్ కావాలి. ఈజీగా నేర్చుకోవాలి, బట్ నేర్చుకోవడానికి ఒక పద్ధతి ఉండాలి. సో నేను ఆ ప్రాసెస్ నేను ఎంచుకున్నాను. సో ఒకసారి మనం ఏ వీడియో ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి అని ఆలోచించాను నేను. ఐ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, బట్ ఐ జస్ట్ కేమ్ ఆఫ్ విత్ సంథింగ్. ఏదైనా మాడ్యూల్ తీసుకుని దానిలో డీప్ డైవ్ చేయడము, తర్వాత డెమోస్ ఏదైనా తీసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఈజీ వేలో చెప్పడము, తర్వాత లైవ్ కోడింగ్ అండ్ స్టడీ. ఐ డోంట్ నో లైవ్ కోడింగ్ చేస్తానా, ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఐ విల్ డూ. తర్వాత వీక్లీ రీక్యాప్స్, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోన్ డూ. ఈ వీక్లో నేను నేర్చుకున్నాను. అదేవిధంగా ఈ డైలీ ఎవ్రీడే చేయాలంటే కూడా కష్టం అవుద్దేమో, బట్ మేబీ ఐ కెన్ జస్ట్ డూ క్విక్ వీడియోస్ ఆఫ్టర్ దట్ Q&A and feedback. I don't know if that Q&A feedback will come in the first week, first month or 2 months, but maybe I will try to do it after 3 months if I build a community. That's a very stretch goal for me. But let's see. తర్వాత పోస్టింగ్ కేడెన్స్ ఏంటిది, నేను ఇలా ఎన్ని పోస్ట్ చేయాలి నేను వీక్లీ అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, కాంటెంట్ అయితే విపరీతమైన కాంటెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు చూస్తారు ఇక్కడ ఒక 4 monthsలో ఒక 1 year కోర్స్, 1 year నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేసే అంత మెటీరియల్ అయితే నేను చూడబోతున్నాను. బట్ కెన్ ఐ డూ దాట్? ఐ డోంట్ నో. ఐ మే హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ ఇట్. ఆ తర్వాత సో లెట్స్ సీ వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్. జూమ్ అవుట్ చేసేసి ఇక్కడ నేను తీసుకునే ఈ ఏజెంటిక్ ఏఐ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రాంలో ఏమి కోర్సులో ఏమున్నాయో చూస్తే మనకు, నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ దిస్ జనరేటివ్ ఏఐ ఫౌండేషన్స్ ప్రీ వర్క్. బేసికల్గా విల్ గో త్రూ ద ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఏఐ, జెన్ ఏఐ అండ్ ఏజెంటిక్ ఏఐ, డిఫరెన్సెస్ ఏంటిది, తర్వాత పైథాన్ బేసిక్స్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ నేనేం చూశానంటే, ఈ కోర్సులో ఏఐ అసిస్టెడ్ పైథాన్ కోడింగ్ ఫర్ ఏజెంటిక్ ఏఐ అని ఒక సెక్షన్ ఉంది. ఇందులో మనం న్యాచురల్గా మనం ఆలోచిస్తాం, పైథాన్ అంటే మనకు చాలా తెలియాలి, డేటా అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ పైథాన్ కోడింగ్ చాలా రావాలి అని అనుకుంటాం. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. బట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు మీరు ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్నట్టయితే నాలాగా, వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీలీ a problem here. It's how this Python, whether you have used it or not, is the point. కానీ ఒక్కసారి మనం పైథాన్ సింటాక్స్, పైథాన్ ఫార్మాట్స్, పైథాన్లో ఉండే మేజర్ కీ ఏరియాస్ మనం నేర్చుకున్నట్టయితే, then you can use AI to write the code that's given today in this world. You don't really have to learn a lot. You can actually ask AI to do that stuff. So I have done that. ఈ కోర్సులో ఏఐ అసిస్టెడ్ పైథాన్ కోడింగ్ ఫర్ ఏజెంటిక్ ఏఐ అనేది బేసికల్గా అలాగే ఉంది మాడ్యూల్లో. దే విల్ గివ్ యూ a module where you can actually practice using AI to write Python code. I mean, no shame in doing that. It's basically that's how you're going to learn very fast. రివిజన్ చేయడానికైనా, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అడిగి, ఓకే ఈ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ నాకు అర్థం కాలేదు అంటే మనం నేర్చుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంది. ఓకే, ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే జనరేటివ్ ఏఐ ఫౌండేషన్స్లో సో బేసికల్గా ఎన్ని ఉన్నాయంటే త్రీ సెక్షన్స్ ఉన్నవి. జనరేటివ్ ఏఐ ఫౌండేషన్స్, ఇంట్రడక్షన్ టు ఏజెంటిక్ ఏఐ డిజైన్, తర్వాత డిజైనింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంటిక్ సిస్టమ్స్. ఇందులో మీరు చూస్తే 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ మేజర్గా ప్రతి జనరేటివ్ ఏఐ ఫౌండేషన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ 1, తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ 2, తర్వాత ప్రాజెక్ట్ 3. సో ఐ థింక్ నేను ఇప్పుడు వరకు కంప్లీట్ చేసింది ప్రాజెక్ట్ 1. సో ఫార్ సో గుడ్. LLMs, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, రిట్రీవల్ ఆగ్మెంటెడ్ జనరేషను, ప్రాంప్ట్ ఆప్టిమేషన్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇప్పుడు వరకు కంప్లీట్ అయింది. మిగతా అన్నీ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇంకో 2 నెలలు పట్టుద్ది. సో టోటల్గా 3 months 4 months పట్టుద్ది. బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. It's very comprehensive, very useful, very targeted agentic AI స్పెసిఫిక్ కోర్స్ అది. ఇంకా చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఇందులో. మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడ లేదు. బట్ if I have some resources that I want to do, then I can definitely share that if I practice something. But as part of this program, ఏమేమి టూల్స్ మనం టచ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు వాళ్ళు.
ఇవన్నీ most of them we will see by end of this course, but so far, Python, OpenAI, RAG, తర్వాత కొలాబ్, విఎస్ కోడ్, క్లౌడ్ కోడ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం, ల్యాంగ్ చైన్. సో బేసికల్గా మిగతా అవన్నీ కూడా టచ్ చేస్తాం. స్పెసిఫిక్గా కొన్ని రోజులలో ఇంకా అది జరగబోతుంది. ఓకే, వాట్ ఐ విల్ షేర్ అనే దాంట్లో నేను ఇంకేదో టచ్ చేయలేదు, చాలా ఉన్నవి. But anyway, so that's what, it's not an important thing right now. But one more thing I wanted to share here is, as I said, I will be sharing my resources, which I think will be useful for anybody. I found it, somebody could find it. ఆన్లైన్లో వెళ్తే అన్నీ దొరుకుతాయి. బట్ నేను లింక్స్ ఎందుకు ఇస్తానంటే, నేను చూశాను కాబట్టి ఐ థాట్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు షేర్. I read these 3 essays, 2 essays first. Which one? The first one is Sam Altman, the OpenAI CEO. ద ఎస్సే నేమ్ వచ్చేసి ద ఇంటెలిజెన్స్ ఏజ్. ఇదేంటంటే సెప్టెంబర్ 2024లో ఈ ఎస్సే రిలీజ్ చేశాడు. అదేవిధంగా ఆంథ్రోపిక్ సిఇఓ డేరియో ఎమెడాయ్, ఇతను అక్టోబర్లో రిలీజ్ చేశాడు ఒక ఎస్సే, మెషిన్స్ ఆఫ్ లవింగ్ గ్రేస్, హౌ ఏఐ కుడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద వరల్డ్. మీరు చదవండి, యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ completely blown out with the vision that they have in the 2024. We are in the 2026. A lot of changes have come since they wrote these. వారి విజన్ 2024లోనే వాళ్ళు చూశారు ఫ్యూచర్. It's not to exaggerate, but at some point you will get goosebumps, the way that they said, the way they are envisioning, the way that future is going to be. So please don't miss if you can. But ఇది చాలా పెద్దది ఎస్సే, మేము ఎలా చూస్తాము, ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అని మీరు కనుక్కున్నట్టయితే, నేను ఒక నోషన్ పేజ్లో చెప్పాను కదా, నేను ఒక ప్రాంప్ట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఏం లేదు, ఈ ప్రాంప్ట్ మీరు డైరెక్ట్గా కాపీ పేస్ట్ చేసి మీరు మీకున్న ఏదైనా ఏఐ టూల్లో మీరు షేర్ చేసుకోండి, పెట్టేస్తే you will get a very simple consolidated version of this essay and this essay, and it's easy, just use it. I will share it. ఆ తర్వాత I wanted to quickly share my insights of what it is. Very simple but very effective and very thought provoking, right? The big picture timeline మనకు హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ కనుక చూసినట్టయితే, రెవల్యూషన్ ఎప్పుడైనా కూడా ఇప్పటివరకు నార్మల్గా ఉన్నదాన్ని ఒక చేంజ్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తేనే రెవల్యూషన్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు నార్మల్గా ఇది సరిపోద్ది అనుకున్న దాన్ని ఇది సరిపోదు, దీని నుంచి మనం ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ తీసుకురావాలి, ఈ చేంజ్ తీసుకురాకపోతే మనం ఇంకా ముందరికి మనం పోలేము, దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ న్యూ అని ఇన్నోవేషన్ చేసి అది ఒక గొప్ప చేంజ్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయడమే ఒక రెవల్యూషన్, రైట్? అది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సింపుల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. బట్ లుక్ ఎట్ వాట్ హ్యాపెండ్ సిన్స్ ద స్టోన్ ఏజ్ revolution 3.3 million ago, 10,000 years ago. Stone Age revolutionలో టూల్స్ వచ్చాయి to make fire, to hunt and everything. Then it would change completely, like what a human could do at that point in time. Before that, they were just eating raw food and everything. Tarvata cognitive revolution. Like cognitive revolution is basically expressing, communicating, making the community come together, right? How each one of them actually interacting. And then came the agricultural revolution. అప్పటి వరకు ఏవి దొరికితే అవి తినేవాళ్ళు, మన సొసైటీ కొరకు అది చెయ్యాలి, డొమెస్టికేషన్ చేసుకోవాలి, వాటికి మనం ఫుడ్ పెట్టాలి, ఇలాగా ఒక అగ్రికల్చరల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత సైంటిఫిక్ రెవల్యూషన్, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. And then industrial revolution is the biggest change in the most recent times. But the most important thing is digital revolution right now that we are connected to, most of us. ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఎలా ఉంది అని మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది అని ఆలోచించండి. యూ సీ ద రెవల్యూషన్, హౌ ఇట్ చేంజ్ ద హోల్ లైఫ్, హౌ వీఆర్ లివింగ్. ఒక 20 years బ్యాక్ మనం ఒక ఫోన్ చేయాలంటే ఫోన్ కనెక్షన్ కావడానికి ఒక గంట పట్టేది. ఈరోజు ప్రపంచంలో అవతల సైడ్ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఈ ఒక్క సెకండ్లో మనం ఎదురుగా ఫోన్లో చూస్తూ రియలిస్టిక్గా మాట్లాడచ్చు. That's a revolution that we saw. But comparing to all the revolutions that happened in the past, intelligence revolution, that is what it is called, the AI revolution, right? This AI revolution is a completely different story that we are going to tell for the future generations.
This is where everybody has to stop, think, and reflect on what this is going to bring to our existence. When you have something that is equal to human intelligence and then go beyond the human intelligence, become the super intelligence, ఏమవుతుంది? మంచి జరుగుద్దా, చెడు జరుగుద్దా? ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు డెఫినెట్గా ఈ రెండు ఎస్సేలు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా చదవండి. తర్వాత ఈ ఆంథ్రోపిక్ సిఇఓ డారియో ఎమోడాయ్ అయితే మళ్ళీ ఒక రెండు ఎస్సేలు రిలీజ్ చేశాడు. ది అడోలసెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని ఒకటి మొన్న రీసెంట్గా జూన్లో పాలసీ ఆన్ ద ఏఐ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా రిలీజ్ చేశాడు. ప్లీజ్ చదవండి మీకు వీలైతే. ఇట్స్ రియలీ 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 వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ థాట్ ప్రొవోకింగ్. ఆ తర్వాత ఫైనల్గా బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ దిస్ వీడియో, I wanted to see how many of these areas that I'm going to cover. Is it possible? Yes, of course. But ఏంటివి ఈ 12 ఏఐ స్కిల్స్ మనం 2026లో నేర్చుకుంటే నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎన్ని నేర్చుకోవచ్చు? ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఏఐ ఏజెంట్స్, మల్టీ మోడల్ ఏఐ, voice AI and avatars, AI video content generation, LLM management, AI workflow, retrieval augmented generation, RAG, fine tuning and AI assistance, AI tool stacking, SaaS development, and the final one is staying updated. Of course, we have to be vigilant on every day, right? The changes are happening as we speak. So again, that is what I have for this one video, first video. That is why I decided to vlog, because I'm very interested to share what I'm learning. This is my passion. So I'm going to keep on releasing these videos, what I'm going to learn. The first one, the next one is going to be the landscape of AI, Gen AI, and Agentic AI. So if you are following me, please come back and then we'll definitely go check it out, how it is going to be. Thank you and looking forward to see you again. Bye now.